Bienvenue de retour sur la chaîne Auto Parle. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial pour tous les passions de SUV, les aventuriers soucieux de leur budget et les explorateurs urbains. Le Dacia Duster 2026 est enfin arrivé, combinant praticité, robustesse et un raffinement surprenant. Dacia a toujours été reconnu pour proposer de véhicules offrant un excellent rapport qualité-prix sans compromettre la qualité essentielle, et ce nouveau Duster élève cette philosophie à un niveau supérieur. Pour ceux qui apprécient la durabilité, la simplicité et l'accessibilité, ce SUV pourrait être un choix séduisant. Plongeons dans tous les aspects du Dacia Duster 2026 pour découvrir ce que le distingue dans son segment. Commençons par l'extérieur. La face avant attire immédiatement le regard avec un large calendrier orné d'accents chromes, offrant une présence moderne mais acquirante. Les phares adoptent un design angulaire et élégant, avec de feux de jour LED disposés en forme de Y, améliorant la visibilité tout en donnant au Duster une identité unique sur la route. En dessous, le pare-chocs avant intègre de protections robustes, de plaques de protection renforcées et de anti-brouillards intègres que soulignent ses capacités tout-terrain. Le capot présente de contours subtils que améliorant l'aérodynamisme tout en ajoutant un caractère muscle à l'allure du SUV. Sur le côté, le profil dégage confiance avec de passages de roues prononcées abordant de jantes alliages plus grandes, disponibles en options de 17 et 18 pouces. Les lignes de carrosserie sont nettes mais discrètes, offrant une silhouette élégante sans excès d'ornementation. Les protections latérales offrant une défense lors d'excursions sur terrains accidents, tandis que les barres de toit sont prêtes à accueillir de solutions de stockage supplémentaires comme de coffres de toit au du matériel d'aventure. La garde au sol a été légèrement augmentée par rapport à la génération précédente, permettant de à l'arrière, le Duster a bénéficié d'un redesign réfléchi, présentant un hayon épuré avec une surface sculptée mettant en valeur la largeur du véhicule. Les feux arrière LED offrant une illumination vive avec un motif lumineux distinctif pour une reconnaissance facile la nuit. Le pare-chocs arrière intègre une plaque de protection tout en mettant en avant une sortie d'échappement discrète mais pratique. Un petit becquet de toit ajoute un toucher sportif sans compliquer le charme robuste du SUV. La lunette arrière offre une excellente visibilité, complétée par un essuie-glace et un lave-glace idéal pour les conditions météorologiques défavorables. À l'intérieur, on découvre un habitacle conçu pour le confort et la fonctionnalité, combinant matériaux pratiques et technologies intuitives. La planche de bord est simple mais moderne, avec un écran tactile pour l'infodivertissement offrant de graphismes nets et de commands réactifs. Selon le niveau de finition, le système prend en charge la connectivité smartphone via Apple CarPlay et Android Auto, permettant une intégration fluide pour la musique, la navigation et les appels. Le volant est gain de cuir sur les finitions supérieures, avec de commands multifonctions pour l'audio et le régulateur de vitesse. L'instrumentation combine cadrans analogiques et affichage numérique fournissant les informations essentielles telles que la consommation, les statistiques de trajet et les alertes d'entretien, les sièges sont conçus pour le confort lors de longs trajets, avec de coussins ergonomiques et un bon maintien latéral. Les options de revêtement vont du tissu durable sur les versions d'entrée de gamme au simili-cuir sur les variants premium. Les sièges arrière se repliant à plat selon une configuration 60/40, créant un espace de chargement généraux pour les escapades du week-end, les courses ou le matériel sportif. Des solutions de rangement supplémentaires incluant les poches de porte, la console centrale, la boîte à gants et de porte gobelets judicieusement placés dans l'habitacle. Les aérateurs assurant une ventilation homogène, tandis que les options telles que les aérateurs arrière et les sièges chauffants améliorant le confort de passagers. Sous le capot, le Dacia Duster 2026 propose plusieurs motorisations pour allier efficacité et performance.
Les moteurs essence comprenant un 3 cylindres turbo de 1,0 litre développant environ 120 chevaux, ideal pour la conduite en ville avec une accélération d'aus et un coût d'usage faible. Pour les amateurs de diesel, un moteur turbo 1,5 litre délivre environ 115 chevaux, avec un couple impressionnant adapté au remorquage aux longs trajets. Les transmissions incluent un boîte manuel 6 vitesses automatique moderne avec des passages de rapports réactifs. La traction avant est de série, tandis qu'un système 4x4 en option améliore les performances tout-terrain, avec des modes de conduite sélectionnables pour neige, buis et sable. La dynamique de conduite a été améliorée par rapport aux modèles précédents, avec une suspension affinée garantissant stabilité sur autoroute et confort sur routes accidentées. La direction est précise mais indulgente, facilitant le stationnement et les manœuvres urbaines. La consommation reste compétitive, avec environ 15 km per litre pour les versions essence et légèrement plus pour les diesels, autour de 18 km per litre en usage mixte. L'insonorisation a également été améliorée, réduisant les bruits de vent et de route pour un habitacle plus silencieux lors de longs trajets. Les équipements de sécurité incluent multiples airbags, contrôle électronique de stabilité, ABS, contrôle de traction, avertisseur de franchissement de ligne, surveillance de angles morts et aide au démarrage en côte, offrant un conduite en toute confiance dans diverses conditions. Le prix du Dacia Duster 2026 reflète sa réputation de SUV économique et complète. Les finitions d'entrée de gamme sont très compétitifs, accessibles aux jeunes professionnels aux petites familles cherchant un véhicule abordable sans sacrifier les équipements essentiels. Les versions intermédiaires offrant davantage de technologies, de confort et d'éléments de style, tandis que les finitions haut de gamme proposent de touches premium comme l'éclairage LED complète, le simulacre, de jantes plus grandes, de systèmes avancés d'aide à la conduite et le 4x4 en option. Des packs optionals permettent aux acheteurs de personnaliser leur véhicule, depuis l'infodivertissement jusqu'aux équipements de confort intérieur. Dans l'ensemble, le Dacia Duster 2026 offre un équilibre séduisant entre style, praticité et fiabilité. Son design extérieur robuste le rend adapté aux sorties aventurieuses tout en restant élégant pour la ville. L'habitacle allie confort et utilité avec une disposition simple évitant toute complexité inutile, tandis que l'infodivertissement et la connectivité apportent une commodité moderne. Les choix de motorisations couvrant à la fois l'efficacité et la capacité, avec des options 4x4 pour ceux qui recherchent de explorations ou routes occasionnelles. Le prix reste l'un des atouts majeurs du Duster, offrant une expérience SUV complète à un niveau accessible. Pour les spectateurs qui envisagent leur premier SUV ou que cherchent un véhicule secondaire polyvalent, le Duster représente un choix intelligent. Il n'est peut-être pas le SUV le plus rapide, le plus luxueux ou le plus technologique, mais il offre ce que la majorité de conducteurs recherchent, fiabilité, praticité, confort et rapport qualité-prix. Sa personnalité modeste mais robuste lui permet de s'adapter aussi bien aux rues urbaines, aux routes de campagne qu'aux sentiers d'aventure. En conclusion, le Dacia Duster 2026 est un solide concurrent dans le segment de SUV compacts, mettant l'ACC. Si vous avez apprécié cette revue détaillée, abonnez-vous à Auto Parle pour plus d'analyses automobiles, comparatifs et actualités du secteur. Activez la cloche pour rester informé de prochaines vidéos, essais routiers et dossiers spéciaux. N'oubliez pas de partager vos impressions sur le Dacia Duster 2026 dans les commentaires ci-dessus. Qu'auriez-vous SUV pour la ville, pour l'aventure ou les deux? Dites-nous quelles finitions ou configurations vous intéressent le plus. Vos retours influencent nos continues futures, nous aidant à couvrir les véhicules que comptent pour notre audience.
Merci de votre visionnage. Vous étiez sur auto parle, pour de avis automobiles honnêtes, détails et captivants. Conduisez prudemment, explorez davantage et continuez à découvrir de nouvelles façons de profiter de chaque trajet avec les véhicules que vous inspirent le plus.